Hi und herzlich willkommen zurück hier bei Vampyr. Und ja, ich bin immer noch an der Endstelle hier. Die Sache ist, was ich zumindest mal rausgefunden habe, dass da vorne ist, glaube ich, das Haus unserer Mutter. Und ich will es noch einmal kurz versuchen, zumindest die beiden hier. Nicht umdrehen, bitte. Weil ist doch ehrlich gesagt schon wieder ein paar Tage her. Ja, lol. Funktioniert. Ja, nicht in den Keim. Funktioniert schon mal super. Alter, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, nicht die Keimer hier, Alter. Oh nein, jetzt stehe ich mit in der Suppe drin, ey. Zählt das? Nee, Gott sei Dank nicht. Das ist gut. Also mit Ruhe und Geduld kommt man dann doch ganz gut voran. Habe ich zumindest hier gemerkt. Was ich aber über den anderen Typen nicht unbedingt sagen kann. So, der ist schon mal weg. Das ist sehr schön. Die alte könnte aber noch problematisch werden. Spätestens, wenn ich in die Suppe reinkomme. Warum hast du so eine lange Range? Och nee. Ach nee, genau das meine ich. Ich will gerade sagen, man geht die Kacke mal weg. Nein, oh, ich hasse das. Die und ihre dämliche Suppe halt. So. Nee, der andere Typ, da könnte es doch wesentlich problematischer werden. Weil ich da kein Rezept habe, wie ich gegen den vernünftig ankommen soll. Ich meine, bei ihr geht's ja jetzt, man sieht's. Das geht doch. Das geht doch. Aber ich werde hier nicht bleiben. Also, ne? Die Sache, ich weiß nicht, was der macht oder was der für eine Kräfte hat. Genau, also es kommt mir so vor, egal, also ich kann ihm nicht wirklich viel abziehen und wenn ich was abgezogen habe, dass es dann immer so war, als ob der so Spider-Man-mäßig das da rausballert, habe ich das Gefühl, als ob der uns dann die ganze Zeit ja, Leben absaugt und sein Leben dann wieder damit auffüllt. Die Sache ist, ich habe das schon mal geschafft gehabt, habe hier aber keine Möglichkeit gehabt, irgendwie reinzukommen. Hier ist zwar ein Versteck von uns, aber wie gesagt, komme ich noch nicht so, habe ich jetzt noch keinen Weg reingefunden. Da wohnt, glaube ich, unsere Mutti. Ne? Und wie gesagt, ich werd den da lassen erstmal. Also ich hoffe, ich kann ihm nochmal helfen, aber gegen die Typen, gegen die wir kämpfen müssen, und wir müssen gegen den kämpfen, ansonsten kriegen wir den ja nicht weg. Oder kommen wir an den Typen nicht ran. Wird schwierig werden, sage ich mal so. Ich habe da jetzt noch kein Rezept. Ich habe auch überlegt, so Not, was ich eigentlich nicht machen will, ich will ja die Leute nicht auszuzeln, ne? Weil, ja, Navino. Doch, ich wollte gerade sagen, die erholt sich. Weil hier haben wir echt viel EP. Wir haben saumäßig viel EP, was wir raussaugen könnten, wo wir uns übelst aufwerten könnten. Aber eigentlich will ich es nicht. Ich weiß, ich mache mir das damit schwerer. Notfalls würde ich wahrscheinlich darauf zugreifen, aber die Sache ist dann mache ich mir die Stadt halt wirklich untertan. Ne, also. Und das ist ja eigentlich das, was ich nicht unbedingt machen wollte. Ja. Plus halt, wenn ich dann gar nicht mehr weiterkomme. Die Sache ist aber auch, ich habe mir dann überlegt, okay, vielleicht machen wir erstmal kurz mit der Hauptstory weiter. Und so, flupp, 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 flupp. Machen kurz mit der Hauptstory weiter und reden da mit anderen Leuten. Ich meine, hier gibt es ja noch genug, ne? Also ich muss das ja nicht auf Krampf machen. Ich würde ihm gerne helfen, also falls das der ist. The heart of British vampire society. Jo. Not quite as subtle as I expected. Ja, außerdem, ich hoffe mal, wir werden noch einen anderen Unterschlupf noch finden. Wie gesagt, ich würde denen gerne helfen und den da rausholen, aber momentan eher schwierig. So, aber wir unterhalten uns erstmal hier mit der Leutchens, oder? Grüße. Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What?
Don't worry, Dr. Reid. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see. And one day, I'll have my death to face. How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reid? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night, since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reid. And please, don't tell my mother. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously. And the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must
I be wary of her, Dr. Reid? Or you? Of course not. You have nothing to fear from me, or your mother. Good to know. And don't worry, my mother told me everything I need to know about vampire tricks, their nature as well as features. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reid. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How was it for them to pass through life with a never-aging mother? Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Das ist sehr gut möglich, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass, naja, unsere gute Frau Ashbury eigentlich mehr oder weniger bloß, in Anführungsstrichen bloß, eine Nachfolgerin, ja, irgendwie suchen wollte. Okay, dann haben wir noch einen Unbekannten. Ja, wir machen. Kann ich hier rein? Aber ich kann hier wahrscheinlich nicht. Ist hier irgendwas? Ja, toll. Ich frage mich, hätte ich schon mal andere Leute ausgezutzelt, ob ich dann schon mal wenigstens was hätte knacken können, ne? So, wer sind Sie? Mit dem können wir bestimmt irgendwas kaufen, oder? Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reid. Welcome, Dr. Reid. Welcome to my humble shop. What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. Finding a good restaurant? Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly. I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. How is the situation in this part of town? Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. I'm afraid the newspapers are seriously underestimating the situation. Things are critical, believe me. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad. Are you sure you're not exaggerating a bit? For the thrill of it? Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. London's lone gourmet. What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept
I may have a look at your goods, Mr. Russell. Okay. Ich habe ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass er vielleicht ein kleines bisschen schwurbelig unterwegs sein könnte, weil er ja übertreiben soll mit der Epidemie nicht so und so, ne? Aber okay. So, ich glaube, hier sind aber, genau, diese so eine Teile wollten wir auch kommen. 7 eines guten Abzugs. 77. Kleiner, was? Kleiner Teil eines guten, ach so, Griffs. Ach, da müsste ich ja noch mal gucken. Aber ich glaube, Abzug brauchten wir, glaube ich, einiges, ne? Teil eines guten Griffs, guten Abzugs. Eines guten Griffs? Hä? Teil? Ach, kleiner Teil. Oh Gott. Nee, was mich eher interessiert hat, wir haben ja noch eine andere Quest offen, wo ich was das, denke ich mal, kaufen muss, aber ich habe halt noch nicht den richtigen Dings gefunden. Das ist, glaube ich, nicht. Ich werde es wahrscheinlich bloß eh mal kaufen können oder so. Warum kostet das bei dem 17, Alter? Warum ist das also teuer? Niacin, oder Niacin, Haben wir eigentlich überhaupt noch was zum Verkaufen? Okay, ja, das ist Teil eines guten Griffs. Ja, doch. Ja. Also ich hoffe, den konnten wir nicht für irgendwas Gutes. Schöne Blume, ich lasse das nochmal. Klärbeute voran, ja, den können wir, glaube ich, weg. Zigaretten natürlich wollte ich mir, glaube ich, noch aufbehalten. Okay, ich meine, wir haben zwar noch viel Zeug, notfalls muss ich es da bei dem kaufen, will ich aber ehrlich gesagt nicht, weil wir auch schon so einen Teil gefunden haben. Ich würde bloß noch mal ganz kurz gucken. Und ich sag mal so, Aufträge haben wir ja schon, aber den einen Typen will ich ja trotzdem noch retten, ne? Das war hier. Natriumhypochlorid. Ich muss es halt echt kaufen, ne? Und ich denke mal, das hätten wir schon am Anfang finden können, wenn ich einen richtigen Händler gehabt hätte. So, was mit Ihnen los? Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny, I didn't want to sound selfish. What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. And so many things have happened. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. Do you need medical assistance, Clarence? It's a little late for visiting hours, don't you think? I will see you later. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Okay, ein bisschen schade um unseren alten Freund anscheinend. Ja, ich hatte ein bisschen gehofft, dass wir vielleicht Migräne haben. Nicht, dass wir Migräne haben, sondern dass wir was gegen Migräne haben. Ich will bloß noch mal ganz kurz gucken, bevor wir in den Club reingehen. Ist das hier was Neues? Königvater, dann brauchen Sie? Ah ja, nicht so. Ob wir hier vielleicht noch andere Leutchens haben. Oder ich vielleicht noch ein bisschen guten Griff oder so abstauben kann.
Und ich bin halt immer noch im Überlegen. Erstmal, das da kann weg. Da hatte ich ja schon geguckt. Ja, müssten dann eigentlich in Whitechapel irgendwie von den Händlern sein, ne? Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da nicht auch schon geguckt habe. Ich gehe mal erstmal davon aus, dass man das kommen kann. Ich glaube auch hier um den Dings rum wird nicht wirklich was sein. Also an Gefahren. In der Mülltonne werde ich wahrscheinlich nichts davon finden. Schmiermittel, Aluminium, cool. Okay, da geht's runter, aber will ich das? Okay, da haben wir auch jemand zum Quatschen. Grüße, wer sind denn Sie? Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reid. I am Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. Tell me about yourself, Miss Billow. What do you do for a living? Oh, I'm hungry. Need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reid? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before. Before. It does not matter anymore. I'm so hungry. What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy bones. Their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Yes. Please. Help. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know? Someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me, or I'll abandon you. Help me, please, Doctor. What is the local news hereabouts, Miss Billow? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. I must go now. Goodbye, Miss Billow. Ganz ehrlich, ein bisschen schade. Ich hätte Sie ganz gerne noch mal ein bisschen mehr befragt. Außerdem, wir haben an den Docks eine tolle Kanalisation. Also ich meine, wenn sie so Bock drauf hat, ne, wäre eine Möglichkeit. Aber als Charakter so, wie wir ihr vielleicht helfen könnten, wäre sie für mich ehrlich gesagt schon eine interessantere Person. Gerade wenn es so in eine psychisch gestörte Richtung geht. Meine erste Vermutung war natürlich auch wie bei, glaube ich, fast jedem Schillinge da drin. Ist wohl eher gebissen worden und hat jetzt auch Verlangen und so. Ich meine, wir kennen das ja. Das müsste eigentlich eine Tür sein, die zugewiesen ist. Aber hier komme ich zu den Northern Docks. Ich mache mal ich wollte gerade sagen, ich mache es mal vorsichtshalber auf, bevor es dann wieder so eine Sache ist, die dann verschlossen bleibt. Ist ja nicht so, dass wir das nicht schon nicht das einzigste Mal hatten. Okay, aber ansonsten scheinen wir hier nichts, ne? Das ist die Butze, wo wir sowieso rein müssen, aber nicht von hier. Okay, ein paar Leutchens haben wir kennengelernt. Mal Spaß, mal gucken. Ja, ihm würde ich ganz gerne mit der Migräne sofort helfen, aber ich habe ja kein Zeug. Und im Übrigen
ich weiß nicht, ob ich das letzte Folge erwähnt habe, aber ich glaube eher weniger, würde ich es wahrscheinlich ganz gerne so machen wollen, dass... Obwohl, man könnte hier noch außen rum gehen. Ich will bloß mal gucken, ob da noch jemand ist. Dass ich vielleicht so mache, dass ich wirklich die ganzen Gespräche und Nebenaufgaben und sowas, wenn möglich... Oder bin ich hier schon? Ach nee, hier bin ich ja rumgegangen. Wenn möglich, sobald wie es möglich ist, mache. Oder dass ich das dann so gesehen hintereinander wegmache und dass wir uns dann eigentlich komplett auf die Hauptstory konzentrieren können. Und ja, natürlich auch die Heilung von den Leuten. Das wird ja zwischendurch noch kommen, aber ansonsten gibt es ja dann, glaube ich, bis auf die Hauptstory nicht mehr so viel. Aber dass wir das so gesehen schon abgearbeitet haben. Und ja, ich weiß, ich muss dafür den Typen da hinten noch retten. Aber da will ich ehrlich gesagt nicht, weil ich weiß, der Typ, den wir bekämpfen müssen, wird mich aufregen. So, haben wir hier noch irgendwie was Spannendes, bevor wir da reingehen? Nee, ne? Hier wird keine Mülltonne nicht sein. Gut, dann treffen wir mal den obersten, was ist das? Mirene, okay. Obersten Schirmherrn. Ich habe leider den Namen vergessen. Wo ich mal gespannt bin, ob meine Vermutung richtig liegt, ob dass das der Typ ist, den wir da bei unserem Doktor... Oh Gott, wie hieß der jetzt nochmal? Warte. Da will ich jetzt nichts Falsches erzählen. Swansea? Doch, ja, bei unserem Dr. Swansea schon mal vorstellig geworden ist, ne? Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reid. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reid. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Was mit ihm da? There has been quite a battle here. Ja, offensichtlich. Deswegen machen wir mal kurz hier Ludi I'm Lutmann. sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Ja, natürlich. Vielleicht ist unser Lord auch ein bisschen ausgerastet. Hier kann ich ja, glaube ich, sowieso nicht rein. Können die nicht gute Abzüge irgendwie haben? Die sind relativ teuer. Warte, die Zettel habe ich schon gesehen. Natürlich. I cannot enter. Leider nicht. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Geschichte und Sinn des Ascalon Clubs. Der Ascalon Club ist eine Vereinigung von Gentlemen, die im Geheimen die Interessen der Krone beschützen. Ich gründete ihn 1837, um das Andenken an meinen Schöpfer William Marshall, dem ersten Earl of Pembroke und wahren Beschützer von England, zu ehren und aufrechtzuerhalten. Alle Mitglieder des Clubs müssen von guter Abstammung und makelloser Moral sein. Seit der Club sterbliche Mitglieder akzeptiert, die als Kandidaten für die Unsterblichkeit ordnungsgemäß beobachtet und bewertet werden, ist es das Ziel des Clubs, ehrwürdige Traditionen und Verhaltensweisen in den guten Gesellschaftskreisen der Vampire zu etablieren, doch ebenso die imperiale Vorherrschaft Englands zu fördern und zu erweitern. Wir sind die wahre Elite der britischen Gesellschaft. Wir sind Ascalon, die heilige Lanze der St. Georg, der Schutzherr Englands, führte, als er den Drachen erschlug. Wir als Lanzenträger schwören, die Interessen des Weltreichs zu verteidigen. Okay, schön, schön. Hier ist eine Weltherrschaftsfantasie. Aber so wie es aussieht, habe ich hier drüben noch irgendwas vergessen? Gut, die Tür ist mir gar nicht aufgefallen. Warum haben die nicht dabei? Finde ich fast ein bisschen schade. Ich kann nicht rein, ne? Oh. Ja gut, da sind wir wieder drin. Bin sofort wieder reingegangen, sorry. So, her von und zu. Guter durch. Okay. Wofür auch immer. Schillinge. I cannot enter. It's locked. Oder so. So, wo wartet jetzt die Flitzpipi hier? Der sollte doch oben sein.
Wahrscheinlich da drinnen, ne? Warte. Ich bin gleich soweit. Okay, okay, das muss ja nicht viel heißen. Das hatten wir ja an der Stelle schon mal gehabt, ne? Dass da viel unbekannt war, aber ich konnte halt mit denen gar nichts weiter machen. Obwohl, anscheinend muss ich da doch hin. Fehler. Ja, toll. Opium, Schillinge, schön. Aber nicht das, was ich für die Nebenaufgabe wenigstens mal bräuchte. Schlüssel für den Keller. Oh, okay. Will ich mich jetzt nicht beschweren. So, wo ist denn jetzt hier aber, Lord? Hast du nicht gesehen? Ich komme ja gar nicht durch. Ja, der steht da. Aber... Achso. Good evening. We repel the intruders for now. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reid. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Hear, hear, hear! Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reid. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reid. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? She has proved to be helpful on many occasions. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why have you asked me here? Because the crisis is escalating. Our enemies, the Garda Priwen, have even launched an open hunt. The only way to calm things down is to put an end to the epidemic. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reid, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? It's of no concern of yours. Have no embarrassment, Dr. Reid. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean?
Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all Skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reid, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reid. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us!